Cracky. Cracky. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah.
I didn't think we could fall in love. Broken from the start, chained to our past. We had closed hearts. We are breaking free. It's just you and me. We might fall apart, fall around and away. Can we break free? Can we break free? Can we break free? Can we? This trip to the countryside will be good for you, Holmes. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We're about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the Crown itself. You must help us with those methods of yours. Need? Help? Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people.
and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further. Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Halló. Elnézést kérek. Egészen eddig nem tetszettek hallani. Úgyhogy megazölök még egyszer, sziasztok. Hát ugye a sztorit eddig láttátok, úgyhogy azt nem mondom el még egyszer. De ja. Sorry még egyszer is, ez most így rendkívül kellemetlen, de nem tudom mi történt. Na de folytassuk. Igen. Asztali audio. Igen. Azaz. Na. Hát nézd meg. Most. Nagyon jó. Engem tetszenek hallani. Igen. Audio. Ha. Most. Most én sem hallom a játékot. Halló? Igen. Átmegyünk oda. Halló. Igen, nagyon jó. Játék. Érdekes. OBS. Öj. Azaz. Játék. Nem hallani. Igen. Technikai problémák, haló?
csak ki. Elindítjuk újra, hát ha. Meg vagyunk állva a technikával ismételten. Ismételten a technika áldozatai lettünk. Azaz, nagyon jó. Most működik. Úgy. Akkor átmegyünk in-game-re. Folytatás. Csak nem kell újra végignéznünk. Igen, játék. Az, most. Na nézzük meg a leveleket. A Sörland, egy szigonyos bosszú. Megölölte egy ekkori kapitány Peter Kelly magánáért a Fekete Péter neven ismert groteszki gyilkosság ügye. A Scotland Yard megbízható forrásból származó bizonyítékai több mint elegendőek voltak ahhoz a következtetéshez, viszont Peter Kelly gyilkosa Pablo Coventrao Kelly egykori szigonyosa volt. Törvényes igazságot azonban már nem volt lehetséges szolgáltatni. Coventrao holtan találták, aminek oka valószínűleg a bűntudat lehetett, amit a szörnyű büntet elkövetésem miatt gyötörte. Ja, levelek. Ja. This is where I keep... Tab. Emlékek. Ja. Ja. Igen. Nagyon jó. Hogy? Aha. Jól döntöttünk. Na beszéljünk, Watson. Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We should be late for the train. Hát jó. Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. Egy héttel később. Most elméletileg működik minden. Úgy, nagyon jó. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Na, Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. But, Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Ha. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. Oh. Eltűnt a vonat. It's too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Hát jó. Másnap reggel nagyon korán. Na. Na nézzük. Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Oh. Old meg az eltűnt vonat rejtély, vizsgáld meg a sineket, ahol a vonat eltűnt. Na nézzük meg azokat a sineket.
What should we do next, Holmes? Igen. Na nézzük meg. Aha. Erről jött a vonat. What should we do next, Holmes? Aha, vagy erről jött. Nem látok egyelőre semmi gyanúsat. A Sineken nincsen semmi. This is the place where we saw the train vanish last night. Mi ez itt? A discarded item, possibly thrown from the train. Railway sleepers, nothing unusual. There are no tracks or footprints on the ground. There are no tracks or footprints on the ground. Railway sleepers, nothing unusual. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. Ha. Se a Sineken There are nem no nyúltak signs hozzá. to indicate that the train ran Semmi off the track, szokatlan. nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Végül is, igen. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. But Na. Ja. Itt nincs semmi. the whole train just disappeared. It's unbelievable. Igen, nem. Jó, keressünk egy térképet akkor a helyről. Ha. Nem látok semmit. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Ha. Üzenet minden állomásnak, Mr. Robinson, a Bridlington állomás található. Ha. Here is the train set. Ez lett volna összetétele. Vonal Nottingham, London, típus LNR 324 személyvonat. Összetétel Mr. Robinson által rendelt speciális kocsi másodosztály. Jó. Ha. Az átjutónak a következő összetételű volt. Mozdony szénszállító kocsi, első osztályú kocsi, pótkocsi, speciális kocsi. Mr. Robinson rendelte másodosztályú kocsit. Ja. A telegraph. Aha. Valami érdekesség. A telegraph. Térkép, az nincs. Vagy... Nem látom. Jó, nézzünk be még máshova is. Beszéljünk a... Good morning. Allow me to introduce myself.
My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last Nem night. jutott eszembe. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. Tele leszek. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Na, elemezzük ki. Igen. Ha. Földfoltok. Gyanús. Jegygyűrű, tehát van felesége. Kitüntetés kapott. Teljesen őszhaj, tehát elég idős az emberünk. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. Hát azon már túl vagyunk, haver. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Aha. I would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please, take the one that's pinned inside the waiting hall. See you later, my good man. Na. Vasútállomás késő este egy érkező vonat, egy lehetetlen rejtély. Holmes és Watson nyaralásból való visszatérése intrikákkal teli történetté alakul. Jó. Ez a férfi 60-as években jár, és már régóta hálaset ingújjel lévő friss földfoltok szenvedélye és a kertészkedésről állókodna. Mondjuk ez lehet, ebben nem gondoltam bele. Tiszteletre méltó állomásfőnöki jelvény elárulja, hogy régóta alkalmazott, mindez arra utal, hogy törekszik a nyugodt és stabil életre. Ja. Jó, akkor szerezzük meg a térképet. Railway post bags. Igen. Itt egyelőre nem látok semmit. Úgy. Akkor nézzünk be a váróterembe. Vasúti térkép. Úgy. This map will be useful. Ajjajjaj, tér. Itt a szék. Na. Azt mondja, hogy az eltűnt vonat a következő. Igen. Az Eves-Hami vasútállomás körzetének térképe az állomáson találtam. Ja. Valami gyanús vagy szokatlan. Igen. Nem. Ja. Nézzük csak meg azt a térképet. Igen. Ja. Na The beszéljünk, whole Watson. train just disappeared. It's unbelievable. Azt mondja, hogy igen.
This part is probably from a locomotive. An old locomotive bell. This place serves as a storage area for the station. Ha. Még egy tudja, hogy valamit nem vettünk észre. Biztos vagyok én ebben. This part is probably from a locomotive. Oda nem lehet bemenni. Jó, itt nincs semmi. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Hát, Watson. Ha én ezt tudnám. Na, menj arrébb. Watson. Nem szeretnél arrébb menni? Én szeretném, hogy arrébb. Watson, már megint útba vagy. Menj innen. Igen, másik irány. Haló? Oh. There was a building here not so long ago. Volt egy But I don't épület. understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. Ha. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? Igen. Több nyomvonal, keréknyomok. Oh. Nehéz járművonal. Traces. Let's take a closer look. Na nézzük meg azokat a nyomokat. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. 6 láb 7 hüvelyk. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. Ha, itt valami These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. Először közelében egy lebontott félszer, a helyszínen mély nyomokat hagyott egy nagy, körülbelül 6 láb 7 hüvelyk szélességű teherkocsi, amely valószínűleg nehéz anyagot szállított. Eltérítették volna a vonatot, haló? Ja. Igen. Na, haló? Na The whole beszéljünk train Watsonnal. just disappeared. It's unbelievable. Watson, nem tudsz mondani semmit. This road should lead to the town of Evesham.
This road should lead to the town of Evesham. Igen, és azok a patanyomok, az is egész frissnek tűnik. Ja. Egyelőre én más nem látok. Megkérdezzük csak meg. Hogy? Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of problem that they didn't say? That is interesting. Ha, valami furcsa van. You mentioned a problem at Bridlington station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. It appears that there was a small warehouse near your station and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few hundred feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? Ha. See you later, my good man. Az Eveshami állomás főnök kapott egy üzenetet, amelyben arról tájékoztatták, hogy a vonat késik, mert a Bridlingtoni állomás az utasokkal problémák adottak. Késik a vonat, az utasokkal probléma van, de mi volt a baj? Halló? Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Watson, ha csak ennyit tudsz mondani, akkor menj innen. Nekem itt nyomoznom kell. Railway sleepers. Nothing unusual. Na, menjen. Igen. Jó, menjünk le Bridlingtonba. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Na, hát szóljon. Holmes, how is it even... Na, jó van. Watson, csendben maradjál, jó? Akkor inkább, ha nem tudsz. Igen. Aha. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Te nekem gyanús vagy. Igen. Munkaruha. Érdesbőr. Ha. Munkából adódó. Jegyes. Van felesége. Olcsó jegy. És csodálkozol, hogy... Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared.
But I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Ha. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. Na, hát azért itt megtudtunk dolgokat. Ezen utas kezei és ruhái alapján elmutatjuk, hogy ő egy szakmunkás, nincs csomagja és egyedül van, nem nyaral a feleségével. Azért száll naponta vonatra, hogy eljusson munkájára és vissza. Ebben az esetben már meg kellett szoknia a vasutat, ismernie kell az állomásokat és rendszeresen utazókat. Nice. Jó. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned Sherlock railway Holmes. company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Észre beszélj. Ausztrál kalap. Igen. Drága ruhák. Díszes cipő, krokodilbőr. Aha, értékes arany. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, Sorry. all right. I have nothing to hide. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazas Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. Ha. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. Egy humanitárius. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damn train. Mr. Robinson, could you please clarify? Were you traveling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I Akkor nem agreed to csak see úgy him. leszállítottak. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. Ha.
The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Beköszönés Chilean company. Szóval leszállították a vonatról, mert hogy keresték egy fontos megbeszélés miatt, és így ezáltal a vonat az elment. Nem várta meg. Igen. A Beköszönés társasági igazgatója Bridlington állomás után a vonaton maradtak, még az összes többi utast eltávolították. Gyanús egyébként ezekből, hogy amúgy ők lopták el a találmányt. Mr. Robinson leszállt a vonatról, miután táviratokat kapott, mely szerint a fontos személy egy bizonyos Mr. Bromsby találkozni kíván vele a Bridlingtoni állomás várótermében. Ez volt az ürügy, vagy hát így próbálták lefoglalni. Mr. Robinson gazdag ember, aki magas társadalmi pozíciót tölt be, ez drága ruhája és aranygyűrűje egyértelműen bizonyítja. Ausztrál kalapja és krokodil cipője arra enged következtetni, mint külföldi, aki Angliába utazott. Valószínűleg egy üzleti út miatt van itt. Ja. Beébető. Igen. Ja. Ja. A chilei vonaton maradás csak véletlen mű, a mozdonyvezető figyelmetlen volt. A chilei barkádos változat igazgatói szándékosan hagyták a vonaton, az ellenőr a chilei kivételével minden utas leszállított. Hát amúgy igen. Még ott kell lennie valaminek. Ja. Hát jó. Újabb nyomunk nincs. I will not move from here until I... Holmes, how is... Ja, jó van, Watson, hagyjál békén. Oly. Na beszéljünk az állomásfőnökkel. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with two furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Na nézzük csak meg. Fiatal. Igen. Tiszta ruhák. Szabályok. Akkor gondolom szabálytisztelő rendesen. Tintafoltok. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did. And I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Ha. Nem volt jó. Apart from the passengers disembark, what was it? I've worked here long enough to be
quite capable of managing a railway station. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. Furcsa üzenet. What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. Na, mutasd azt a levelet. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Hát, igen. Mr. Robinson által rendes speciális kocsi másodosztály. De miért volt az fontos, hogy ő azon az állomáson van? Halló? Chesterfield állomás főnökének jelentése az eltűnt vonatról tele volt hibákkal és alig volt olvasható. Nem egyértelmű tisztában volt-e azzal, hogy a vonat áthaladt az állomáson vagy sem. Szóval gyakorlatilag az sem biztos, hogy amúgy áthaladt a vonat azon az állomáson. Birrington állomás főnöke meglehetősen fiatal, igyekszik tisztán tartani az egyenruháját és ügyelmesen végzi a feladatait. Jobb kezének ujjain friss tintafoltok jelzik, hogy ez a fiatalember sokat ír. Úgy tűnik, hogy épp hogy csak befejezte a tanulmányait és az első komoly állása. Ja. Rés a padlón. Papírlap. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. 25-64-58 számú biztosítási kötvény. Thomas L. Robinson által készített biztosítás az autonóm áramfejlesztő nevű prototípus számára. Ez a biztosítás vezeti a prototípus elvesztéséből származó kár értékének legfeljebb 50%-át. Maximális fedezet 15 000 font, biztosítás időtartama 1 év, megújítható. Ha. Szóval mégis kötött a találmányára egy biztosítást, és illetve hogyha kár keletkezik benne, akkor 50%-át megtérítik. És az is kiderült, hogy megújítható ez az időtartam. Értékes biztosítási kötvény az autonóm energiafejlesztő nevű prototípusra. A telegraph. Ja. Igen. Jó, egyelőre nincs kapcsolat a nyomok között. Tudsz, hogy nem tudsz mondani semmi mást. Igaz, Váci? Ne beszéljünk ezzel a dugó emberrel? A biztosításról? According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, Szia, thank Eliza, jó reggelt! Mi Where did you újság? find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from I doing. apologize for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. Legalább kipihented I magad. see that you kept your gripsack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other Vagy things to legalább think sikerült about. kipihenni. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but Well, that won't do at all.
Station Master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. Ha. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. Akkor el tudjuk kutatni a csomagjait. Holmes, how... Ne, csendben legyél, Watson. Jó? Te nekem nem akar megmondani. Nem tud más mondani. Lessük csak meg azokat a csomagokat. Hát te ki vagy ott, és mit csinálsz ott is? Oda nem lehet menni. De akkor hova vitték a csomagokat? Addig nyomtatták, na. Ajha. Az elég sok. Én mondjuk egy 12 órás alvásnak örülnék. Egyszer, ha lenne rá időm. Végre. Aha. Ez sem az, amit én keresek. Hát ez egy csöppet ott a fiatalember be van részegedve. Beszéljünk már. De hogy beszéljünk? Hogy kerültél te be oda? Igen. Railway post bags. Igen. Utasok. De hol vannak a csomagok? The whole... Na, mennyi nem Watson, megint útba vagy. Menj előlem, Watson. Hol vannak a csomagok? Hogy ez az irodájában lesz?